আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের জারুল ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। এই ফুলটি আজ আমি পেন্ট করব। এই ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। পার্পেল কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করে ফুলগুলো আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নম্বর ফ্ল্যাট তুলি ইউজ করছি। ব্ল্যাক কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। গ্রিন কালার ইউজ করে ফুলের ডালগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক জারুল ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। লাইট গ্রিন কালার ইউজ করে কলিগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। এই কালারটি আমি হোয়াইট ও গ্রিন কালার মিক্সড করে তৈরি করে নিয়েছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। পার্পল কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়িগুলো ভরাট করে নিচ্ছি। এইখানে আমি 9 নম্বর তুলি ইউজ করছি। কিছু পাপড়িতে আমি হোয়াইট এবং পার্পল দুই কালারই ইউজ করছি।
এইখানে আমি পার্পেল ও হোয়াইট কালার এবং 9 নাম্বার রাউন্ড তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই ডিজাইনটি আপনারা যে কোনো ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবিতে খুব সহজভাবে পেন্ট করতে পারবেন। হোয়াইট ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করে ফুলগুলোর পাপড়িতে দাগ টেনে নিচ্ছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি আপনারা যারা বিগিনার আছেন তারা খুব সহজভাবে জারুল ফুল পেন্ট করতে পারবেন। ফুলের মিডল পোর্শনটিতে পিঙ্ক কালার ইউজ করছি, গ্রিন কালার ইউজ করছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।